Okay, we shall start discussing. Last class we were discussing about pure rotational spectrum of a diatomic molecule. For the sake of continuity, I would like to briefly discuss what I discussed at the end of my last class. We were discussing about the rotation of a diatomic molecule. So the diagram shows two atoms connected by a bond, a chemical bond. So therefore, it is an example for a diatomic molecule. So first atom has a mass of m1, second atom has a mass m2, and these two atoms in the diatomic molecule of mass m1 and m2, they are separated by a distance of capital R. So capital R is nothing but the distance between the two atoms in the diatomic molecule. It is also equal to bond length or bond distance. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ, or we can also say that it is a bond distance, bond length or bond distance, one and the same. Okay, so here, so the two atoms, so they are not in the state of rest, they are undergoing rotation. Okay, so here there is an axis. I hope you can see the axis. This is the axis. So this axis actually meeting, so it is actually passing through a point. That point is nothing but the center of mass. Okay, so we can conclude around their common center of mass. So the two molecules are undergoing rotation about an axis that is actually mentioned here in the diagram. Diagram alli on the axis anta mention madidini. Axis with respect to that particular axis. So correct aga axis bond distance na yav point alli meet madutto alli center of mass irutte. So hagagi with respect to center of mass eradu kuda rotate agta irutte. Eradu atoms rotate agta irutte. So the first atom having mass m1 is at a distance of r1 from the center of mass, and second atom which is having a mass m2 is at a distance r2 from the center of mass. Clearly, small r1 plus small r2 is equal to capital R. Okay, so you could last class alli helidde hage helta hogtini nodi. The moment of inertia of this molecule about an axis passing through its center of mass and perpendicular to the line joining the atoms. Andre yava axis mulka rotation agtideyo, with respect to the axis of rotation, now rotation we want to calculate the total moment of inertia. So total moment of inertia of the entire diatomic molecule is given by capital I, equation 1. So capital I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square. Okay, m1 r1 square is the moment of inertia of the first atom, m2 r2 square is the mass of the second, m2 r2 square is the moment of inertia of the second molecule. Namge idi diatomic molecule do so moment of inertia ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು atoms ಕೂಡ moment of inertia ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. That is equation 1. I have already told r1 and r2 are the distances of the first and second atom from the center of mass. So therefore r1 plus r2 is equal to capital R. So at the center of mass we have this condition, balancing condition, equation 3. Okay, equation 3 so helps us to locate the center of mass. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ so m1 r1 is equal to m2 r2 condition satisfy ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ center of mass ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore, so center of mass find out ಮಾಡುವಂತ equation m1 r1 is equal to m2 r2 equation 3 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಯಾಟಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 and 3 ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 and 3. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 r1 plus r2 is equal to capital R ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ m1 r1 is equal to m2 r2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ r1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ r1 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. r1 ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so m2 r2 divided by m1 plus r2 is equal to capital R ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So that is because according to equation 3, so we have this condition. So r1 is equal to m2 r2 divided by m1 because m1 r1 is equal to m2 r2. Okay, so if you simplify this expression, you are going to get an expression for r2. So r2 becomes equal to m1 divided by m1 plus m2 to capital R. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ so r1 ಮತ್ತೆ r2 ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. r1 ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, r2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ r1 r2 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ r1 r2 ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ಗಳು
ಆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. So therefore, clearly from equation 2 and 3, you can write R2 is equal to M1 divided by M1 plus M2 into capital R anta barutte. You can do a similar type of this one mathematics. If you do a similar type of mathematics, you can also obtain equation 2 and 3 na R2 eliminate ಮಾಡಿದ್ರೆ R1 ಗೆ expression ಬರುತ್ತೆ. ಆ R1 expression na ನೀವು simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ then you are going to get equation 5. R1 is equal to M2 divided by M1 plus M2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. So clearly, so R1 term ಒಳಗಡೆ M2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ M2 divided by M1 plus M2 ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ R2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ M1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. Anyhow, whatever it is, this equation 4 and 5. So equation 4 and 5, R1 is equal to M2 divided by M1 plus M2 into capital R. And R2 is equal to M1 divided by M1 plus M2 into capital R. ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು equation 1 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are going to get I is equal to M1 into R1 square. R1 is nothing but M2 divided by M1 plus 2 whole square into capital R square. Similarly, plus M2 R2 square. So R2 square is nothing but M1 divided by M1 plus 2 whole square into R square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಒಳಗಡೆ M1 ಮತ್ತೆ M2 ಕಾಮನ್ ಇದೆ. M1 M2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ M1 plus M2 whole square ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. If you do a little bit of mathematics, ಒಂದು simple mathematics ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So you are going to get expression for capital I as M1 M2 divided by M1 plus M2 into capital R square. Okay, this is what the expression for the total moment of inertia of the diatomic molecule I. So is equal to M1 M2 divided by M1 plus M2 into R square anta barutte. And usually that expression we write it as mu R square equation 6. Okay, where mu is nothing but reduced mass of the diatomic molecule. Mu is equal to M1 M2 divided by M1 plus M2 is what we write as reduced mass of the diatomic molecule. Okay, so this is what the expression. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Now let us continue our discussion. So the angular momentum of the diatomic molecule. Okay, since molecule is undergoing rotation, so therefore molecule has angular momentum. What is the expression for angular momentum? Angular momentum capital L is equal to I into omega. I is moment of inertia. ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ equation 6 ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Omega is nothing but angular velocity. So therefore we know the expression for I. So if we are able to write the expression for omega or something if we are able to do, so then it is possible to obtain the angular momentum. Okay, very simple expression. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ simple expression. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. So now we are going to bring the rule of quantum mechanics. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ರೂಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ L of the molecule given by quantum mechanics is given by capital L is equal to square root of J into J plus 1 H cross. I would like to remind you that a similar type of expression we used in the case of atoms, where we called one of the quantum number as orbital quantum number. Orbital quantum number small l ಅಂತ ಒಂದು orbital into quantum number ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ atomic physics ಅಲ್ಲಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we told the significance of the orbital quantum number is that it gives the value of orbital angular momentum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Okay, and the expression for the orbital angular momentum capital L, so we told was given by square root of L into L plus 1 H cross. So therefore here orbital angular momentum capital L is given by square root of J into J plus 1 H cross. Although we have not derived, this is a direct result of quantum mechanics. Quantum mechanics tells us that the orbital angular momentum, or simply we shall call it as angular momentum, the angular momentum of the rotating diatomic molecule is given by equation 8 square root of J into J plus 1 H cross. So J is what we call it as a rotational quantum number. So J is related to the rotation of the molecule. That's why we call it as a rotational quantum number. And the possible values of J is 0, 1, 2, 3, etc. etc. J ಗೆ ಏನೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು?
0 ಕೊಡಬಹುದು, 1 ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಕೊಡಬಹುದು, 3 ಕೊಡಬಹುದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಜೆ ಗೆ ಬರೀ 1 2 3 ಎಲ್ಲ 0 ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, 0 ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. J is equal to 0 actually corresponds to the ground state. We'll discuss that in ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay. Now, so rather than the angular momentum, we are interested in the energy of the rotating molecule. Energy of the rotating molecule is very simple. E subscript J. I am writing energy of the rotating molecule E subscript J because energy is a function of the rotational quantum number. You will come to know very soon. But anyhow, so the rotation kinetic energy or rotational energy is given by half I omega square. What I am doing is I na numerator ಮತ್ತೆ denominator ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I square omega square divided by 2I ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. I into omega previous step ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ is nothing but angular momentum. Angular momentum is nothing but capital L. So therefore energy can be written as L square divided by 2I. The energy of the rotating molecule is given by L square divided by 2I. L is orbital angular momentum of the diatomic molecule. I is moment of inertia of the rotating molecule. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ expression ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. I is equal to mu r square ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. Okay. Now I am using this equation 8. ಈ equation 8 ಇದೆಯಲ್ಲ, this equation 8 I am using here in this expression. ಅಂದ್ರೆ L is equal to square root of J into J plus 1 H cross ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು L square by 2A ಫಾರ್ಮಲ್ equation ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ so 1 by 2A ಹಾಗೆ ಇದೆ. L square ಅಂತಂದ್ರೆ square root of J into J plus 1 H cross ಗೆ whole square ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ square root of J into J plus 1 square root cancel ಆಗಿ J into J plus 1 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. H cross so square root ಇಂದ ಆಚೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ H cross square ಆಗುತ್ತೆ. So therefore EJ becomes equal to H cross square divided by 2I J into J plus 1. Remember H cross is H by 2 pi. So therefore ಅದನ್ನ ಕೂಡ substitute ಮಾಡಿದೀನಿ. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ what I am going to get is H square divided by 8 pi square I into J plus 1. Okay, so this is what the expression 9 gives an expression for the rotational energy of a diatomic molecule, where I is moment of inertia of the rotating molecule and J is rotational quantum number, and the possible values of rotational quantum number 0, 1, 2, 3, etc. Okay. I would like to say that as per equation 9, as J increases, EJ also increases in such a manner that as we go from lower J values to higher J values, the energy difference between any two successive rotational energy levels keeps on becoming more and more. Because we know that, so it is actually 0 times, then 2 times, then 6 times, then 12 times, then 20 times. The number is increasing, so therefore the separation also increases. So the conclusion is, as per equation 9 says the rotational energy states are not equally spaced. They are unequally spaced in such a manner that so the rotational energy difference between any two successive rotational energy levels increases with increasing J. Okay, ಇದನ್ನ ಬಾಯ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. You can see here. Okay, see, I hope you can see the diagram. So here J is equal to 0. The bottom horizontal line, not the bottom most, mu ಅಂತಿದೆ ಅದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ J is equal to 0 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. J is equal to 0 corresponds to the rotational energy ground state. And if you go to J is equal to 2, I have already told it becomes 2 times ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, 2 times some constant ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಅಂತ. H square divided by 8 pi square ಅದು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, but anyhow whatever it is constant. So ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. J is equal to 0, J is equal to 1 ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. J is equal to 1 ಗೆ 2 times ಇತ್ತು, J is equal to 2 ಗೆ 6 times ಆಯ್ತು. So 2 times 6 times ಅಂದ್ರೆ 6 minus 4 4 times, ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. J is equal to 1 J is equal to 2 ಗೆ, J is equal to 2 ಇಂದ J is equal to 3 ಹೋಗಿ, so J is equal to 2 ಗೆ 6 times, J is equal to 3 ಗೆ 12 times ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. 12 times 6 times ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 6 times ಆಯ್ತು. So ಹಾಗಾಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. In a similar way, if you go from J is equal to 3 to J is equal to 4, the energy level, so the energy difference increases by even more amount. So conclusion is, energy difference between any two successive rotational energy levels increases with
increase in the rotational quantum number. Okay. Now remember, if there are energy levels, then molecule can make transition from higher energy level to lower energy level. If a molecule makes a transition from higher energy level to lower energy level, you know that so there is an emission of photon. There is an emission of photon, there is an emission of electromagnetic wave. Okay, so a radiation is emitted whenever so molecule makes so transition from higher rotational energy state to lower rotational energy states. Okay, so therefore, if a molecule is making transition from higher energy level to the lower energy level, there must be an emission of radiation or photon. Okay, so this is what leads to emission spectrum. And please remember, in the case of molecules, rather than emission spectrum, we observe the opposite. It is absorption spectrum. Molecules ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೆನಾಮಿನನ್, okay, in which molecule absorbs energy from an outcoming radiation. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು a lower energy state ಇಂದ higher energy state ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, so it leads to absorption spectrum. Very famously in the case of molecules, we observe absorption spectrum rather than emission spectrum. Emission spectrum discuss ಮಾಡೋದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ emission spectrum experimental setup ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಅದ್ರ ಬದಲು absorption spectrum ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬದಲು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೋಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and please observe here, whatever the things I have shown here, there are certain transition vertical lines I have shown. These are the absorption lines. So a molecule can illondu line eledide nodi, J is equal to 0 and J is equal to 1. Okay, so J is equal to 0 and J is equal to 1 ಗೆ jump ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ first absorption line. J is equal to 1 ಇಂದ J is equal to 2 ಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ jump ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ molecule, it leads to second absorption line. If it is making transition from J is equal to 2 to J is equal to 3, third absorption line. J is equal to 3 to J is equal to 4, fourth absorption line. And please remember, so molecule cannot make a transition from J is equal to 0 to J is equal to 4. Okay, so yakantandre, just you can see here, there is a selection rule here also. Ella transition agutte, ella kada selection rule barutte. Only those transitions are possible in which delta J, change in the rotational quantum number, is plus or minus 1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೊಟೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಂಬರ್ ಡೆಲ್ಟಾ J is equal to plus 1, it is nothing but your emission spectrum. Delta J is equal to minus 1 is nothing but absorption spectrum. Okay, so I will come back here. Nodi observe ಮಾಡಿ careful ಆಗಿ. So J is equal to 0 and J is equal to 1 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. J is equal to 0 and J is equal to 2 ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ J is equal to 0 and J is equal to 2 ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 minus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ J ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರೋ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡೆಲ್ಟಾ J minus 2 ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ will not make any transition from J is equal to 0 to J is equal to 2. Similarly, J is equal to 1 ಇಂದ J is equal to 3 ಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. J is equal to 1 ಇಂದ J is equal to 2 ಮಾತ್ರ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. J is equal to 1 ಇಂದ J is equal to 3 ಗೂ ಜಂಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. J is equal to 1 ಇಂದ J is equal to 4 ಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 ಇಂದ 3 ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ 1 minus 3 minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is not allowed. 1 ಇಂದ 4 ಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ so 1 minus 4 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. That is also not allowed. So as per the selection rule, so we can conclude that delta J must be equal to plus or minus 1. Actually delta J is equal to plus 1 corresponds to emission. Delta J is equal to minus 1 actually corresponds to so absorption. So therefore, because of that condition, we can conclude that transition is possible between neighboring energy levels. Pakka energy levels ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ?
Yes. See here, as rotational spectra are always obtained in absorption, each transition involves a change from an initial state of quantum number j to the next higher state quantum number j plus 1. We are assuming that it is making transition from lower energy state whose quantum number is j to a higher energy state whose quantum number is j plus 1. Okay. Then the expression for the absorbed photon absorption ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು absorption spectrum ಕೊಡುತ್ತೆ. Absorbed photon the frequency is given by nu subscript j is equal to ej plus 1 minus ej divided by h. So higher energy level energy minus lower energy level energy divided by h ಮಾಡಿದ್ರೆ that itself is nothing but frequency. H nu is equal to energy. So therefore nu must be equal to ej plus 1 minus ej divided by h. Equation 11. Okay. So then if I proceed, if I am going to substitute equation 9 in the expression for the rotational energy, Ej plus 1 minus Ej divided by h antidia. If I substitute that, okay, I am going to get nu j is equal to h square divided by 8 pi square I into j plus 1 into j ಜಾಗದಲ್ಲಿ j plus 1 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ j plus 1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ j plus 1 ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ j plus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So j plus 1 into j plus 2 minus j into j plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So there is a small mistake I think I have done here. ಒಂದು h cancel ಆಗಬೇಕು. ನಾನು h ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. It is not h square. It should be 4 pi square by I because as per this equation 11 divided by h ಅಂತಿದೆ. ಆ ಒಂದು h cancel ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. h ನ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. But no problem. I will correct before I send the notes. So therefore, I am going to get the expression for the frequency of the absorbed photon as h divided by 4 pi square I j into j plus 1. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು j plus 1 into j plus 2 minus j into j plus 1. So j square 1j plus 2j 3j ಆಗುತ್ತೆ plus 2. So ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ j plus 1 j plus 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ j square plus 3j plus 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ minus j square into minus j ಬರುತ್ತೆ. j square cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 2j plus 2 minus j ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ sorry 3j plus 2 minus so j ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ 2j plus 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು 8 ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 4 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು h ಇದು. ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ವೇರ್ j is equal to 0 1 2 3. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಇಂದ 1 ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್, j is equal to 1 ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್, j is equal to 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. So therefore the frequency of the observed photons ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0 ಹಾಕ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ 12 ಅಲ್ಲಿ h divided by 4 pi square I because j plus 1 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 times h divided by 4 pi square I. 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 times h square not h square h divided by 4 pi square I. ಆಮೇಲೆ 4 times ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. So the frequency of the observed photons are 1 times 2 times 3 times 4 times of h divided by 4 pi square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. And clearly I can say that these lines 1 times 2 times 3 times 4 times means these lines are equally spaced. So therefore spectral lines in the absorption spectrum of a rotational molecules are equally spaced. Energy levels, although energy levels are unequally spaced, but spectral lines are equally spaced. So energy levels, rotational energy levels unequal ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 times 2 times 3 times 4 times ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 times h divided by 4 pi square ಅಂತ. ಓಕೆ.